familje shkodrane, që quhet Shaqir Borici. Ky ishte bakall edhe ky më pyet mu një ditë, po ti më i vajzë pse merresh me këto biskota, pse i bjen ti këto biskota? Edhe unë si punë fëmish i diftova të vërtetën që neve kështu jena të ardhur, nuk jena prej këtu, kena ardhur kështu, edhe jena të mshehur nga Gjermani. A i e mori vesh edhe në ndihmoi shumë, edhe kur kishte nevojë, kur s'kishte nevojë i blente biskotat. Edhe na ka strehu, në kishte shtëpi shkodranëve të madhe në Çardak, edhe kishte një dhomë që e kishte lënë dispozicionin ton, edhe aty rishim si të mshehur, se ato na e mbajshin sekretin, si fëmijë, si një vajzë u bë shoqe me mu, se ishte moshatare me mu, edhe ato na kanë ndihmuar shumë, derisa u çliru vendi, pastaj s'kishim nevojë më me mshef. Ne në shtëpinë tonë kishim edhe një histori tragjike. Motra e babait tim ishte martuar në Korfuz. Korfuzi është një nga ishujt e Greqisë. Ajo ishte një vajzë e re 25 vjeç, ishte martuar me 2 fëmijë të vegjël dhe në korrik të 44-s, domethënë në prag të mbarimit të luftës, Korfuzi u pushtua nga gjermanët dhe vetëm 7% e komunitetit ebraik të Korfuzit u kthye gjallë nga kampet e përqendrimit. Domethënë 93% e komunitetit thjesht u zhduk. Ajo ishte një vajzë e re, e bukur, gjyshi im dërgoi dikë nga Shqipëria në Korfuz që t'i thoshte hajde, se ne në Shqipëri kemi miq dhe mund të jesh e sigurt, dhe ajo i tha që unë nuk mund të vi se burri im dhe familja e burrit tim dhe njerëzit të cilëve unë u përkas janë këtu dhe nuk pranoi të vinte dhe dihet fundi i saj tragjik. Do me thënë, e kishim këtë eksperiencë tragjike në familje, por unë personalisht e kuptova këtë gjë vetëm kur erdha në Izrael. In Albania, some of the Jews were provided with personal documents giving them local Albanian names in order to hide their true identity from the Italian police and military. Yet it must be stressed that the Italians in Albania were not enthusiastic in chasing the newly arrived Jews. This situation changed at the end of 1943, after Italy's capitulation and the arrival of German forces. But by this time, the will of the Albanian people to protect the Jews also grew stronger. Të parët, domethënë ata që ishin më plej shkuan në prefektur, u takuan me prefektin dhe ai qetësoi dhe i tha, mos keni frikë për asgjë, se në qoftë se marrin juve, do na marrin neve përpara, pasandaj juve. Pra, ndihma e popullit shqiptar, e popullit vlonjat, ka qenë e jashtëzakonshme për neve ebrejt e Vlorës. Again, everybody knew we were Jewish. The Germans were all over the place. We had other immigrants who lived in other parts of Tirana. And nobody ever was threatened or was denounced to the Germans. It was just understood that we were Albanians and that was it. There are two main pillars to explain this level of protection for Jews in Albania. First, it was the Albanian people's solidarity with the Jewish refugees. And second, the friendly attitude of the Albanian authorities, in particular during the period of King Zog I and the Prime Minister Mehdi Frashëri. An agreement negotiated and signed between Prime Minister Frashëri and the German forces allowed Albania to pursue its internal affairs unhindered. In this framework, this government extended its responsibility for the protection of Jews as well. Por sa erdhën gjermanët në Shqipëri, që okupuan Shqipërinë, e që simbas deklaratave të ishin kalimthi në Shqipëria, domethënë nuk ishin okupator. Dhe kjo do ishte arsyeja që marrëveshja ndërmjet gjermanëve dhe shtetit kuisling shqiptar që mos të prekeshim neve, domethënë që shteti shqiptar ishte i lirë të bënte çfarë të deshte, domethënë kishte kompetencat e veta. I recall very clearly that some of the Yugoslavian Jews built their own boats out of wooden rowboats. They put outdoor motors on them.
and tried to escape to Italy. At this point, already part of Italy had capitulated to the Allies, so they could go to Bari and to Brindisi. Whether any of them ever made it or not is something that I certainly never found out. But again, the Pilku family came through every evening, and I accompanied them several times, would walk along the beach when they had heard that Yugoslavian Jews were trying to board these rowboats, put in provisions so they could survive at sea, and they would make sure that there would be no German control. Now, this is the end of the summer of '43 already. Most of the Jews in Kosovo were saved by the solidarity of the Albanian people and the mayors of Pristina, Hussein Pristina and Riza Drini, who did not allow the Jews to be handed over to the fascist occupying regime, organising their safe transfer to Albania, where they were awaited in sheltering hearths. We must also mention Prenk Uli, the secretary of Pristina district, who during World War II himself organised the safe passage of 52 Jews from Pristina to Albania. Those that they could not place fast enough, they put into a hospital in Pristina and said it was under quarantine because there was typhoid fever. And of course the German soldiers did not dare walk into that hospital. And those people were all safe because of the quick action of somebody like Mr. Kruger. The defeat of fascism in Europe meant a return to the homes the Albanian Jews had fled from years before. Some went to Israel after the war, invited by the Israeli authorities, but several dozen remained in Albania, where they had already established their families. Today, there are 10 Jewish families still living in Albania. George Kona, a Christian whose parents saved Elena Mosiu's Jewish family, married Elena after the war, and only in 1992 moved to Israel, where they live to this day. Njëra nga vajzat Elena u rrit dhe vazhdonte fakultetin në Tiranë, fakultetin e gjuhëve të huaja për anglisht. Frekuentonte rregullisht familjen time, si miq që mbetëm, edhe kjo miqësi u forcu më shumë kur u bë lidhja martësore midis meje dhe kësaj vajze. Elena's cousins were among the only Jews in Albania to be deported and killed, as a result of their communist beliefs, not their race. Për fat keq, familjes babait tim domethënë gjallëllakëve të mi ndodhi kjo gjë, megjithëse në Shqipëri të gjithë ebrejt mujtën me shpëtu për shkak të ndihmës madhe që i dha populli shqiptar, që të gjithëve. Fati i tyre i keq, edhe joni gjithashtu që të njelim pa njerëz të afër të familjes tonë. Each Jew felt sorrow upon leaving the people who had saved their lives and had treated them as members of the family. Many stories have been written about these noble actions of the Albanians, whose names are now carved on the memorial in Yad Vashem in Jerusalem. Vetëm frika gjithmonë ekzistonte. Frika gjithmonë ekzistonte. Se mos në një ditë të mirë do na merrnin e do na internonin. And I have to tell you, when I think about it, that feeling of fear never leaves you. That feeling of fear I can feel to this day. There's always the fear that somehow they would find out and we would, we would be caught by the Germans. Well, God was good, the Albanian people were good, and we were safe. More than 60 years have passed since the end of the Holocaust, but the heroism and humanity of the Albanian righteous among the nations will always be remembered by the survivors and their descendants alike.
Mrs. Irene Grunbaum, one of the most famous Holocaust survivors, recounts her memories in Albania with these words. Goodbye, Albania. You offered us so much hospitality, shelter, friendship, and adventure. Goodbye, Albania. One day, I shall tell the whole world about how brave, loyal, and generous your sons are, putting their lives on the scale of death in order to save ours. Kur kam qenë, mund të them, në moshën 5 vjeç, kam qenë në rrugë me maman time, ecnim dorë me dorë, dhe dëgjoj një zë nga larg dhe thëriste, bule, bule. Unë ktheva kokën dhe rrugica shumë e vogël, shumë e ngushtë, dhe nuk ishte asnjëri tjetër përveç nesh. E marr maman nga fustani, the, mama, është një grua këtu mbrapsh, që vërtet bule, unë nuk shoh asnjëri tjetër. Mama ime kthen kokën e shikon këtë gruan, dhe që të dyja fillojnë të qajnë, fillojnë të përqafohen, dhe unë mbeta. Nuk e kuptoja pse kjo gruaja e thiri maman time bule. Bule ishte emri i mamas time në fshat. Emri saj ka qenë Nina, emri izraelit, por emri saj shqiptar ka qenë Bule. Kjo është një histori e vogël që kur e kujtoj më rëngjithet mishi, sidoqoftë, kjo është një shenjë që shqiptarët shpëtuan izraelitët dhe ata të tre vllazërit kanë qenë shumë njerëz bujar. And as the saying goes, whoever saves one human life is as though he saves a whole nation. The fact is that if you want to take a picture of what it means to save one life, these are my children and grandchildren and great-grandchild, which wouldn't be here if it hadn't been for Albania.